Lección 11, Lesson 11. Cada lección de este curso se basa en lo aprendido en las lecciones anteriores. Si la lección 11 te parece difícil, no te preocupes. Basta con repasar las lecciones previas para reforzar el vocabulario y la gramática que necesitas para avanzar. Each lesson in this course builds on what you learned in the previous ones. If Lesson 11 feels challenging, don't worry. Just review the earlier lessons so you can reinforce the vocabulary and grammar that this lesson depends on. Este es un curso completo diseñado para quienes realmente desean una base sólida para hablar, leer y escribir en maya. Con cada lección nueva verás que estás cada vez más cerca de alcanzar tu meta. Disfruta las lecciones, mantén el ánimo y sigue aprendiendo. This is a complete course designed for students who truly want a solid foundation in speaking, reading, and writing Maya. With every new lesson, you'll notice how much closer you are to achieving your goal. Enjoy the lessons, stay motivated, and keep learning. Antes de empezar, una pequeña corrección de la lección anterior. En las respuestas de la tarea, en la tercera oración, faltó el apóstrofo en la palabra shupul, que apareció en pantalla. La pronunciación fue correcta, solo fue un detalle ortográfico. Before we begin, a quick correction from the previous lesson. In the homework answers, the third sentence was missing an apostrophe in the word shupul on screen. The pronunciation was correct. It was just a spelling detail. Thank you for your understanding. Maya, primer semestre, lección 11, lesson 11. En esta lección aprenderás como in this lesson you will learn how to preguntar de dónde es una persona, ask where someone is from, decir de dónde eres, say where you're from, preguntar dónde vive una persona, ask where someone lives, decir dónde naciste y dónde vives ahora, say where you were born and where you live now, decir por favor, dime, say please tell me, palabras que aprenderás en esta lección, words you will learn in this lesson, no, kesh, chan, ka, tat, much, no, ka, behelae. Expresiones que aprenderás en esta lección, expressions you will learn in this lesson, much alten, tu ushilech, hoilen, sihen, tu luumil, tush sihech, kahaanen, kahaanech. Se analizará el uso de las palabras. We will analyze the use of the words yum, don, tat. Primero veamos la conversación corta que introduce las palabras en el contexto de una interacción social, una entrevista. Luego veamos algo de gramática. First, let's look at the short conversation which introduces the words in the context of a social interaction, an interview. Then we'll look at some grammar. Tikbal, conversación. Yum Pedro, much alten, tu ushilech, tene hoilen, sihen tu no kahil ho, kushtech, tu ush sihech, sihen wai tu luumil Quintana rohe, sihen ti el chan ka San Luis ukaba, tu ush kahaanech behlae, kesh sihen San Luise, behlae Cancun kahaanen. Yum Pedro, Don Pedro, much, please, por favor, alten, tell me, dígame, tu ushilech, where you're from, de donde es usted. Tene hoilen, I'm from Mérida, soy de Mérida. Sihen, I was born, nací. Tu, in la, no kahil ho,
city of Mérida, ciudad de Mérida. Usted and you y usted. Tú, where, dónde. CH, were you born? Nació usted. Tú, CH, where were you born? ¿Dónde nació usted? Sihen, I was born. Nací. Why, here, aquí. Tú, in el Luumil Quintana Roo, state of Quintana Roo, estado de Quintana Roo. Sihen why tu Luumil Quintana Roo, I was born here in the state of Quintana Roo. Nací aquí en el estado de Quintana Roo. Sihen, I was born, nací, tihumpel, en un chanca, small town, pueblo chico. San Luis Ucaba, called San Luis, llamado San Luis. Sihen tihumpel chanca, San Pedro Ucaba. I was born in a small town called San Luis. Nací en un pueblo chico llamado San Luis. Tuush kahaanech, where do you live? ¿Dónde vive usted? Behelae, now, ahora. Kesh, although, aunque. Sí en San Luis, I was born in San Luis. Nací en San Luis. Behelae, now, ahora. Cancún kahaanen. I'm living in Cancún. Estoy viviendo en Cancún. Kesh sí en San Luis, Behlai Cancún kahaanen. Although I was born in San Luis, now I'm living in Cancún. Aunque nací en San Luis, ahora estoy viviendo en Cancún. In la conversation we saw, Pedro, Don Pedro, Don Pedro. En español, don es un título de respeto que se coloca antes del nombre de un hombre. In Spanish, don is a respectful title placed before a man's first name. Se usa para mostrar respeto, especialmente hacia personas mayores o respetadas. It's used to show respect, especially toward older men or respected figures. Aunque don no es una palabra maya, los maya hablantes la usan comúnmente de la misma forma que en español. Hay quienes escriben esta palabra don, lo que refleja la entonación maya. Even though don is not a Maya word, it is commonly used in Maya the same way as in Spanish. There are those who write this word as don, following the Maya intonation. Usted, Don Pedro Bichabel. Y usted, Don Pedro, ¿cómo está? And you, Don Pedro, how are you? In the conversation we saw, Pedro, Don Pedro, Don Pedro. En Maya, se usa de una manera muy similar antes del nombre de un hombre. In Maya, is used in a very similar way before a man's name. Significa señor o padre, y también puede significar amo o dueño, según el contexto. Means Lord or Father, and can also mean owner or master, depending on the context. Custech Pedro Bichabel, Custech Pedro Bichabel, y usted, Don Pedro, ¿cómo está? And you, Don Pedro, how are you? Tat es una palabra que también significa padre, señor. Es una palabra de respeto para una figura paterna, jefe o señor. Tat is a word that also means father or lord. It's a respectful term
used to refer to a paternal figure, a leader, or someone in authority. Tat tiene un significado similar a yum, ya que ambas expresan respeto hacia un hombre. Sin embargo, tat no se coloca delante del nombre de una persona. En su lugar, sustituye el nombre y se usa como una forma respetuosa de dirigirse a alguien. Tat is similar in meaning to yum, since both express respect toward a man. However, tat is not placed before a man's name. Instead, it replaces the name entirely and is used as a respectful form of address. Kushtej tat bishabel. Según el contexto, esto tiene dos significados. According to the context, this has two meanings. Y usted, señor, ¿cómo está usted? And you, sir, how are you? Y usted, padre, ¿cómo está usted? And you, father, how are you? En la conversación vimos, in the conversation we saw, much alten, por favor, dígame, please tell me. Much es una forma de decir por favor. Para saber de otras formas de decir por favor, puedes ver el video en la lista de reproducción, playlist, de gramática y vocabulario de este canal. Much is one way to say please. To find out other ways of saying please, you can watch the video in the playlist of grammar and vocabulary, gramática y vocabulario, on this channel. Aalten, dígame, dime, tell me. Es útil aprender a decir dinos, dile y diles in Maya. It's useful to learn to say tell us, tell him, tell her, and tell them in Maya. Much alton, bish akabaesh. Favor de decirnos cómo se llaman ustedes. Please tell us what your names are. Alti, dígale, dile. Tell him, tell her. Much alti, hype el haabyantej. Much alti, hype el haabyantej. Por favor, dígale cuántos años tiene usted. Please tell him, tell her, how old you are. Much al tilemako tuushilech. Much al tilemako tuushilech. Favor de decirle a ese señor de dónde eres. Please tell that man where you are from. Al tiob, dígales, diles, tell them. Al tiob hype el haabyantech. Diles cuántos años tienes. Tell them how old you are. Al tiatataob tuushkabin. Al tiatataob tuushkabim. Diles a tus padres a dónde vas. Tell your parents where you're going. En la conversación vimos, in the conversation we saw tuushilech. ¿De dónde es usted? Where are you from? Esta es una palabra compuesta, aglutinada, formada por tuush, donde, il, origen, y ech, eres. En conjunto, tuushilech significa literalmente eres de dónde es usted, de dónde eres. This is a compound, agglutinated word made up of tuush, where, il, origin, and ech, you are. Together, tuushilech literally means you are from where. Tuushilech, de dónde es usted, where are you from. Este es un ejemplo de aglutinación en la lengua maya, donde varios elementos con significado se combinan en una sola palabra. This is an example of agglutination in the Maya language, where several meaningful elements combine into a single word. Tuushilech, tuushil, en, tuushilen, de dónde soy, where am I from, awohelwa tuushilen,
¿Sabes de dónde soy? Do you know where I am from? Altiob tushilen. Altiob tushilen. Diles de dónde soy. Tell them where I'm from. Tushil eesh. Tushil eesh. ¿De dónde son ustedes? Where are you all from? Tushiloob. Tushiloob. ¿De dónde son ellos? Where are they from? Tushiloon. Tushiloon. Awohelwa. Tushiloon. Do you know where we are from? Do you know where we're from? ¿Sabes de dónde somos? Tushil. Ningún sufijo, no suffix. Tushil. Tushil. ¿De dónde es él? ¿De dónde es ella? Where is he from? Where is she from? Tushil. Tushil anol. ¿De dónde es tu abuelo? Where is your grandfather from? Tushil yum Pedro. ¿De dónde es Don Pedro? Where is Don Pedro from? In the conversation we saw, Tene ho'ilen. Soy de Mérida. I'm from Mérida. Ho, Mérida. Ho'il, meridano, meridana. From Mérida. Ho'il, un hombre de Mérida, a male from Mérida. En la escritura del maya, las palabras derivadas de nombres de lugares que se usan para referirse a una persona originaria de ese lugar se escriben con minúscula, siguiendo la misma norma que en español. In written Maya, words derived from place names that refer to a person from that place are written in lowercase, following the same convention used in Spanish. Por ejemplo, Mérida da lugar a meridano y México a mexicano. Aunque el nombre del lugar se escribe con mayúscula, el gentilicio se escribe con minúscula. For example, in Spanish, Mérida becomes meridano and Mexico becomes mexicano. These are not capitalized because they're adjectives derived from place names. En 2014, el INALI propuso una forma estandarizada de marcar el género en estos términos en maya. Según esta propuesta, in 2014, INALI proposed a standardized way to mark gender in these words in maya. According to this proposal, el prefijo J se usa para referirse a un hombre originario de un lugar. The prefix J is used when referring to a male from a place. El prefijo X se usa para referirse a una mujer originaria de un lugar. The prefix X is used when referring to a female from a place. En los casos en que la adición de este prefijo produce una duplicación de letras como doble J o doble X, el prefijo no se pronuncia, pero sí se escribe. In cases where adding this prefix would result in a double letter, such as double J or double X, the prefix is still written but is not pronounced. De esta manera, la escritura conserva la marca del género, aunque esta no siempre sea audible en la pronunciación. This written prefix serves to indicate the gender of the person, even when it's not clearly heard in pronunciation. In tatae ho'il, in yume ho'il. Mi papá es de Mérida. My father is from Mérida. In mamae sho'il. In nae sho'il. In kichpam nae sho'il. Mi mamá es de Mérida. My mother's from Mérida. In yumobe ho'ilob. In tataobe ho'ilob. Mis padres son de Mérida. My parents are from Mérida. Fíjense que aquí no usamos J ni X, prefijo. Como padres se refiere a un hombre y una mujer, usamos la forma neutral, ho'il. Notice that here we do not use prefixes J or X, since parents refers to both a man and a woman.
we use the neutral form ho'il. Es importante señalar que en los textos publicados antes de 2014 no encontrarás ejemplos de estos prefijos de género. Incluso después de que el INALI publicara estas recomendaciones, la adopción de nuevas normas ortográficas suele ser lenta. It's important to note that you won't find examples of these male and female prefixes in texts published before 2014. Even after INALI published these recommendations, it takes time for new writing conventions to be widely adopted. Por esta razón, no debe causar confusión encontrar formas como ho'il en lugar de ho'il doble j o shho'il. La ausencia del prefijo no significa que la forma sea incorrecta, sino que refleja prácticas de escritura anteriores o usos que aún no se incorporan plenamente las recomendaciones de INALI. For this reason, don't be surprised if you encounter forms such as ho'il with one J instead of ho'il, double J, or shho'il. The absence of the prefix doesn't mean the form is incorrect. It simply reflects earlier writing practices or common usage that predates or hasn't yet fully adopted the INALI recommendations. In the conversation we saw, Sihen tu no kahil ho. Nací en la ciudad de Mérida. I was born in the city of Mérida. En la lección 12 examinaremos a fondo el verbo nacer. In lesson 12, we'll look at the verb to be born in detail. En la conversación vimos tu no kahil ho en la ciudad de Mérida, in the city of Mérida. Tu, tu, contracción tu, contraction tu, en la, in the. No, grande, gran, big, great, no. Ka, pueblo, town. No ka, pueblo grande o ciudad. No ka, ciudad. Big town, city. No ka, city. Chan ka, pueblo chico, small town, village. Chan ka. Kahil, 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 pueblo de, town of. Uno kahil ho, la ciudad de Mérida, the city of Mérida. Tu no kahil ho, en la ciudad de Mérida, in the city of Mérida. Ka, pueblo, town, community. U kahil Muna, el pueblo de Muna, the town of Muna. Hump'el no ka, una ciudad, a city. Kahaanen ti hump'el no ka chetumalu k'aba. Kahaanen ti hump'el no ka chetumalu k'aba. Vivo en una ciudad llamada Chetumal. I live in a city called Chetumal. In the conversation we saw, si henwai tu lu'umil Quintana Rohe, waye, weye, aquí, here, waye, here, aquí. Why, se adjunta la e a la última palabra de la frase. La e, the e, attaches to the last word of the phrase. Why, sihenne, I was born here, aquí nací. Why, kahaanene, I live here, aquí vivo. Why, kahaanen, Quintana Roo, Quintana Roo, Quintana Roo más J plus a J, E. Por las tres vocales juntas no se permiten, because of three vowels together is not permitted. Entonces ponemos una J, so we put a J in between. Quintana Roo. Lu'um,
tierra, land. Ulu'umil, la tierra de, o el territorio de, the land of. Unohlu'umil, la gran tierra de, o el estado de, o el país de. The big land of, or the state of, or the country of. Kahaanen tu nohlu'umil Yucatán. Kahaanen tu nohlu'umil Yucatán. Vivo en el estado de Yucatán. I live in the state of Yucatán. Kahaanen tu nohlu'umil México. Kahaanen tu nohlu'umil México. Vivo en el país de México. I live in the country of Mexico. En la conversación vimos, in the conversation we saw, Tush kahaanech behlae, ¿dónde vives ahora? Where do you live now? Hay tres formas de responder. There are three ways to answer. Kahaanen, ho kahaanen, un ejemplo. Ho kahaanen, an example. Ho kahaanen. Kahaanen, example, ejemplo, kahaanen, ho. Te kahaanen e, ejemplo, example, te kahaanen ho e. Tres formas de responder, three ways to answer. Te kahaanen tu no kahil ho e. Te kahaanen tu no kahil ho e. Tush kahaanech behlae, ¿dónde vives ahora? Where do you live now? Behlae. Hay varias formas para decir ahora, una de las cuales es, there are several ways to say now, one of which is behlae, hoy, ahora, today, nowadays, now. Behlae. Kahaanen, la conjugación de este verbo, the conjugation of this verb. Vivo, I live. Kahaanen. Kahaanech, vives, you live. Kahaan, vive él o ella, he or she lives. Kahaanoon, vivimos, we live. Kahaaneesh, viven ustedes, you all live. Kahaanoob, viven ellos, ellas, they live. Ejemplos, examples. Kahaanen tu lu'umil Quintana Roo. Te kahaanen tu lu'umil Quintana Roo e. Vivo en el estado de Quintana Roo. I live in the state of Quintana Roo. Kahaanen tile kaha. Kahaanen tile kaha. Vivo en este pueblo. I live in this town. Kahaanen tile no kaha. Kahaanen tile no kaha. Vivo en esta ciudad. I live in this city. Kahaanech why wahe. Kahaanech why wahe. Kahaanech why wahe. Vives aquí? Do you live here? Te kahaanech ho wahe. Te kahaanech ho wahe. Vives en Mérida? Do you live in Mérida? Kahaanech wa Yucatán. Kahaanech wa Yucatán. Vives en Yucatán? Do you live in Yucatán? Tush kahaan atata. Tush kahaan atata. ¿Dónde vive tu papá? Where does your father live? In tatae te kahaan tu no kahil Mexico e. In tatae te kahaan tu no kahil Mexico e. Mi papá vive en la Ciudad de México. My father lives in Mexico City. Why kahaan wa asukuune? Why kahaan wa asukuune? ¿Tu hermano vive aquí? Does your brother live here? Kahaanon wai te kaha. Kahaanon wai te kaha. Vivimos aquí en este pueblo. We live here in this town. Ma wa awohel tuush kahaanon. Ma wa awohel tuush kahaanon. No sabes dónde vivimos. Don't you know where we live? Cancún kahaanon behlae. Cancún kahaanon behlae. Vivimos en Cancún ahora. We live in Cancún now. Tush kahaaneesh. ¿Dónde viven ustedes?
Where do you guys live? Much aaltoon tuush kahaaneesh. Much aaltoon tuush kahaaneesh. Favor de decirnos dónde viven ustedes. Please tell us where you guys live. Waiwa kahaaneeshe. Waiwa kahaaneeshe. Ustedes viven aquí? Do you guys live here? Atata obe tuush kahaanoob. ¿Dónde viven tus padres? Where do your parents live? In tata obe ho kahaanoob. In tata obe ho kahaanoob. Mis padres viven en Mérida. My parents live in Mérida. Waiwa kahaanoob awitz inoobe. Waiwa kahaanoob awitz inoobe. Tus hermanos menores viven aquí. Do your younger siblings live here? In the conversation we saw Kesh sihin San Luis behelae Cancún kahaanen. Aunque nací en San Luis, ahora radico en Cancún. Although I was born in San Luis, now I'm living in Cancún. Un ejemplo con Kesh. An example sentence with Kesh. Kesh letie inwet shoke. Ma in wahel bishuk abai. Kesh letie inwet shoke. Ma in wahel bishuk abai. Aunque es mi compañera de clase, no sé cómo se llama. Even though she is my classmate, I don't know what her name is. Es hora de repasar la tarea de la lección 10. Now it's time to review the homework from lesson 10. Respuestas para el dictado de la lección 10. Answers for the lesson 10 dictation. Hyper ha'abyantech. Hyper ha'abyantech. Hyper ha'abyantech. Número 2. Number 2. Awohelwa bish ukaba utub don Mateo. Awohelwa bish ukaba. Awohelwa bish ukaba. Utub don Mateo. Utub don Mateo. Tarea para la lección 11. Lesson 11. Homework. Traduce del Maya. Translate from Maya. Much aalti in sob bish yanik anol. Much aalti in sob bish yanik anol. Much aalti ob tush kahaanech. Much aalti ob tush kahaanech. Tush ilob lemako bianti le ochela. Tush ilob lemako bianti le ochela. Haitul ti awitz inob kahaanob weye. Haitul ti awitz inob kahaanob weye. Dictado. Dictation. Write the two expressions that you hear in Maya. Escribe las dos expresiones que escuchas en Maya. Kahaanen tile no kaha kushtech. Kahaanen tile no kaha kushtech. Número 2. Number 2. Ayash pale hyper haabyanti. Ayash pale hyper haabyanti. Hyper haabyanti. Ayash pale hyper haabyanti. Se darán las respuestas al final de la lección 12. The answers will be given at the end of lesson 12. Si te ha gustado este video, favor de dejar un like, un comentario y suscríbete para más videos. If you liked this video, please leave a like, a comment, and subscribe to receive more videos.